М. А. А, все, я понял. Надо вот это нахер удалить. Ну все. Так, ну, добрый день. Вы на канале Пожилого Геймера, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Хогвартс Легаси. Или Хогвартс Наследие. Вот. Это наша 11-я часть. 11-я часть нашего прохождения. В прошлый раз что мы делали? А я не помню. Вот, я не помню, короче. И сказать не могу. А шо, а где? Я маю 1080 пишу. Вот, короче, решил я вернуться к истокам. Я надеюсь, что засветов на камере нет. Нормально. Изображение тоже нормально. Вот мяу, блядь, мне сейчас не надо. Так. Так что сейчас пару минут и мы начнем. Сейчас секунду, я тут одного дебила успокою под названием Кот, блядь. Он, блядь, вчера мне тоже, блядь, все время орал. И сегодня продолжается. Так, ну, дядя. Ну чё ты, дядя? Чё ты, дядя?
что, ребят, теперь мы можем с вами начинать. Раз, два, три. Раз, два, три. Все идеально, все хорошо, все отлично. Так что мы с вами. Всем добро пожаловать, всем приятного просмотра. А я буду продолжать. Все, отличненько. Так, на кота забью хер. Пусть орет, сколько влезет. Задолбал уже. Так, открой. О, нихуя, что я наметлели так? Использую карту. Использую каку. Каку использовать, да? Каку с парящими свечами. Так, ну вроде бы все нормально, все хорошо, все заебись. Сейчас я только шейкер протру. Это. Да, небольшой реклам, тут имба энерджи, короче. Не то что реклама, просто это моя рекомендация, кто любит энергетики. У кого там что-то может проблема там с сахаром, либо еще что-нибудь, или там недостаток витаминов. Конечно, можно его пить, но много не рекомендую. Короче, как-то так. Вот что. Можете брать с собой там вкусняшки разные, там вкусняшки, там, чипсы, что там еще можно? Что еще можно взять? Да все что угодно, все что хотите, то и берите. Так что, чтобы было вам интересно смотреть, интересно наблюдать за моим прохождением. Вот. Вечером будет Бедбин, Гофом Райтс будет, вот, Гофом, получается, вместе с Дредноутом, вот, будет вместе с Дредноутом Гофом Найт, получается. Так, знаю, что у нас там за задас? Задас у нас, давай. Трансфигурация, так, куда нам? Вот, пацаны. А я вижу куда. Получается. Так, ну шо. Рябинонового отвара нету. О, ёбаный рот. Рябиносового отвара немає. Рябинонового, ботвы нету рябиноновой. Так, надо, ладно. Так, надо бахнуть для начала. Ах, как чпикнуло. А пахну як хорошо. О! Ох, вот это замес. Вот это жесткий замес. Такой сильно выраженный вкус. Прям сильно выражен. Выражен сильно. Ой, дядя, ключ. Щелкает. Есть дядя Бан. Еще 3 ключа, наверное, кстати. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what I believe, я believe. I'm hoping she may I be believe easier on I me if can you are there. fly. Can we meet at the Three Broomsticks? May Poppy finally be Doppin. safe since Poppy we rescued Doppin. the dragon from Horntail Hall. Поппи-доппи получается, вы поняли? Это поппи-доппи требуется. Это поппи-доппи. Я чуть не пойму, а куда именно идти, дядя? Ёбаный Хогвартс, куда ты меня ведешь, а? Блять, возьми метлу да полети, блять.
А, я ж не могу. Здесь недостаточно места для того, чтобы... Чего, блядь? Во, блядь, а хули? Тут всего достаточно, дядя. Видаю. В смысле вы не можете войти, находясь, блядь, верхом, блядь? Ой, блядь, ёбаная дура, блядь. Да, блядь, дура ебучая, нахуй. Ой, шкерена дура, блядь. Да подымайся, блядь, на вулкане. Ревелио. О, есть сундук. Лоридианная шляпа. So this is the underground harbor. А. Сейчас будет ребелия. Спизжена. Поняли, дядя? Кстати, я хочу, пожалуй, акведуки. Ну вот. Я думаю, на этот раз лучше. Лучше камера. Какая-то шабить Какая-то шабить была. То не шабить, не робить. То только ребить она могла, и все. И шабить, и робить. Ладно, вторую камеру я найду способ ей применения. Она, конечно, хуёвенькая, но можно что-то показывать. Можно типа как? А, можно кита показывать. Вот что я сделаю. Кита буду показывать. А, и требуется кит. Кит уважается. Ревелио. Чё, дядя, где? Нам надо у подземного библиос, на который находится на среднем уровне. На среднем уровне. Значит, нам надо забрать рукожопство. Рукожопство нам надо. Рукожопство забрать, получается. Дядя рукожоп, ебать. Да что за хуета? Professor Weasley asked me to find you. Сейчас, минутку, блядь, да что за дичь, что за ебаня, что за ебаня, баняня, ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня и баняня, ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня, баняня. Вот это баняня. Ну, добро пожаловать и приятного просмотра, блядь. Сука, я извиняюсь, ухо что-то чешется, блядь, пиздец. Ай, блядь, ёбаная хуета, блядь. Сейчас я... Чтоб не чесать, блядь. Блядь, смажу нахуй, чтоб не чухать, блядь, пиздец, блядь. Хуеть, блядь, я хуею просто. Блядь, то, сука, потеют, походу, блядь. Ебать копать, я хуею, блядь. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me. Did she now? I'll give you this. Quiz. Some people call. Hence, none of the other students. They don't value non. A quiz sounds like. Splendid. Before the invent. Какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения Снитча? Бля, ёбана викторина, нахуй, ебать, я ненавижу еще ответы на вопросы, блядь. Сука.
The golden snidget. Correct! Correct. Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Феликс Фелицис, кажется. Я правильно сказал. Felix Felicis. Well done. Феликс Фелицис, Since потому it что я makes the помню, в drink этом было temporarily полукровка. lucky, Felix Такая Felicis is a хуета. banned substance in Типа, all organized варить надо было competitions. такое The варево. tale of the three brothers involves which magical artifacts? И волшебная упомянутка. Это я в курсе, это дары The смерти Deathly Hallows. получается. Correct. According to Beedle the Bard, the Это Deathly дары Hallows смерти, consists of the это я Elder Wand, помню. the Resurrection Это Stone, седьмая, and это the Cloak of последняя часть Гарри Invisibility. Поттера. Which Это я ball давно in смотрел, Quidditch это я is the помню. largest? Какой мяч самый большой? Кажется, квофл. Квофл, да? Квофл. О, нихуя, я знаю. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Неверно. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more Не, не difficult. поставил. Да бля, не хочу я 18+, чтоб ебанули, блин. I'm sorry. I don't Это have ж, time блядь, for a это quiz ж at the moment. YouTube, это ж Let me know if you еще change your те. mind. Это ж сборище I этих put the book самых, back on the неправильно. pedestal for you. Revelio ought to make Это quick work of сборище this. неправильно. Сборище нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот что они, сборище кого? У тебя, кстати, рассинхрон? Блять. Professor Weasley's Сейчас. tasks are complete. Сейчас, I should подожди. attend Transfiguration. Сейчас, секунду. Сейчас сохранюсь и... На сколько рассинхрон? В секундах. Изображение опережает звук. Блять, да что за пиздец? Ну заебало, блять. Ну нахуя мне, блять, это казибаян, блять. Ёбаная залупа, блять. Где-то секунда. Сейчас, подожди, сейчас. Я где-то на пару секунд пропаду. Может, чуть меньше. Я понял, сейчас я где-то на пару секунд пропаду. 35, а ну-ка. Баба-ягодка опять. Так, а ну-ка. Раз, два, три. Раз, два, три. А ну-ка. Сейчас я побегаю, так послушаю. Сейчас я побегаю, так послушаю. Revelio. Подожди. Подожди. Я понял, сейчас. Сейчас. Так, а ну-ка, сейчас у нас что наблюдается? Сейчас, минутку запускается. Сейчас я проверю, что у нас.
Да. Revelio. Сука. Что, бесполезно? Подожди. Блять, а здесь что померло, блять? Сука, тут что, блять, сдохло, блять? Дай ютубу трансляцию. Дай ютубу Блять, реально, ну что за пизда, блять? Ну нахуя, блять, ну ненавижу, блять, ну почему оно все так, блять? Переходы между сценами, блять. Хуево, это ничего не помогает. Так, давай вот здесь поставим не время источника, а сеть, блять. Ну-ка, давай, блять. Чё? Блядь, пошли что? Расширенные. Так, теперь снижаем здесь. Наковырял настройки, где разобраться. Аня, блин, я уже, знаешь, как я уже не понимаю. Если честно, ты единственный, у кого я такую проблему вижу. Блять, ебать, нихуя себе, уникальность! Нахуй. Блять, еще напиши, что, сука, необучаемый, блять, как Щедрин говорил. Необучаемый, блять, как Щедрин говорил. Так, ну шо, блядь. Вот тоже так, как синоним. Вот, тоже как синоним. Сейчас, блядь, подожди, я хочу понять, где у меня. Пиздец. Уникальность в данном контексте. Я понял тебя, Ваня, понял. Блядь, дожди, сука, почему ж, блядь, оно так все печально? Печально, на Твиче тоже не упал. Ни разу такой дичи не было. Ты просто намудрился настроить. Походу, блядь. Сейчас, подожди, дай я, блядь, это разберусь, блядь, я нихуя не пойму, блядь. Блядь, с этих, сука, плагинов, блядь, ебать, если понастраивал, блядь. Я, блядь, не намудрил, я себе, сука, столько плагинов понавешал, блядь, на ОБС-ку, блядь, что я в ахуе, блядь, я в них разобраться теперь не могу, блядь. Зачем мне эти плагины? Ой, я уже не помню. Определенные мне нужны были, потому что у меня не работал, у меня стрим не запускался. Один я оставил, чтобы, блядь, это
пизды не было с... Ой, блядь, с чем? С битрейтом, чтобы он не скакал. Другой я поставил мультистрим, блядь, плагин, чтобы, блядь, стримить на 2, 3, 4 площадки одновременно в OBS-ку. Потом еще какой-то у меня там этот улучшайзер стоит, который устаканивает, блядь, битрейт. Там еще как дохера всего у меня, блядь, я уже не помню. Я уже их дохера так понаставил, что сам уже не помню, блядь. Я их ставил, блин, где-то года 2 назад. Или 3, или 4 уже. Ну сколько я... Когда я начал стримить, я тогда сначала ничего не ставил. Из-за плагинов же никакие не ставил. Насколько я... Ну я понял. Так, блядь, сейчас подожди. Меня сглазило мой канал, короче. Надо это, Ведьмака вызывать. Пиздец, надо просто вызывать Ведьмака. Чтобы он это разобрался с этим чудовищем, получается. Чтобы он уничтожил его. Так, ну давай. Звук есть. Выражение. О, бля, ебать, нахуй. Все, заебись, блядь. Все, охуенно. Все, рабыть, шабит, блядь, все. Усюка нахуй, тварь. Так, ну короче, ладно, продолжаем, блядь. Сука, пиздец, блядь. Сука, блядь, ебаные, блядь, плагины, нахуй. Короче, отрубил, блядь, часть и помогло. Надеюсь, блядь, что битрейт схуйхать на пингвинах не будет, блядь. Как москаль не будет скакать, блядь. Я на это надеюсь. Кто не скачет. Ну, вроде бы заебись. Открываюсь. Хата. Хата, дверца. Трансмагификация. Это шо? О, котейку надо погладить. I haven't been called Puffskein Dunking once since you brought me that venomous tentacular leaf. I think I am actually braver. Beautiful. Goodness. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. А я знаю, что делать. Ну давай, а я знаю, что делать. Трансмагификация. Все, Блять, трансформация. Маяк сказал, маяк, я дядя. Я дядя хорош. Я ебаный колдун, ебаный волшебник. Beautifully done. Я колдун, ебаный волшебник, нахуй. Class is dismissed. And remember,
Now is not the time to ease off your study. OWLs will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. Могу поставить это на метлу, чтобы это там билдак был прикреплен. Are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are Да я знаю, хули пиздишь, блядь. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. О, прикольно. Охуеть. Охуеть. Since our visit to Feldcroft, О, something dawned on me about the triptych. Себастьян Дуглус. О, давай, поедем. Себас. В тени шахты. Ад. Разговор с матерью. Отчет о дракосе. Так. Себя Шреком сделать. Подожди, сейчас. Давай-ка мы пойдем. Вот это выполним. Вот. Вот это разговор с матерью. Так, дядя, куда? Куда? Показывай путь. Aloha, Mora. South of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. А чё с замком? А чё с замком стало? Чё такая чё графика у замка уебалась? Я, блядь, все понимаю, ну как это возможно? Реально. Блядь, взяла, уебалась графика. Ебать, блядь, это что такое? Блядь, дядя, это мне такое не нравится. Ай, ля, что я дошел. Ай, текстуры подлаивают. Не, вроде бы нормально, ничего не лагается. Вроде бы ну текстуры дергались, блядь, это пиздец, блядь. Вот это получается, это жопа. А я не понял, а чё? А кого? А куда? Блядь, вроде трава, блядь, была нормальная. Ну, короче, ясно. Не, фрейм-генератор включен. Короче, зима ее так попортила. Понял, принял, дядя. Зима портит все. Значит, этот конченый туман, когда заходит, блядь, он появляется и исчезает, да. Не знаю, что они сегодня обновляли, что-то случилось.
себя на Шрека. Сейчас можно... So frustrating. Дядя, здравствуй. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. Ваня, скажи, на камере засветов нет? You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Пахнет як. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye Чипсы со on you. вкусом And she анакома. is А, right. это я I do not вспомнил. want you Это тот visiting вкус. Hogsmeade for the near Это тот future. вкус получается, который я в детстве My little хавал. gazelle, you are А на well-intentioned, but you когда must берешь и not сухим meddle in the жрешь. Так affairs of вкусно dangerous было. people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you. But you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Сухой My mother cannot know where с I am all приправой. the time. Это был топ. Это просто был Thank you топ. for being here Когда during that мелкий был, rather это awkward просто топ был. Он conversation. стоил 5 или 3 рубля. Заходишь в магаз, берешь, делаешь, и типа, о, это вкуснее чипсов было намного. Это было топ. Еще его так мелко в труху там эту, и потом ешь, хаваешь. Ай, нормально так. Вкуснятина. Сука, аж захотелось. Блять, пиздец. Так, знаешь что? Еще с Поппи пойдем попиздим. Через доручай комнату. Сейчас выручайку. Там надо сделать зелев. Залев. Да, что у тебя?
ты ж, сука, вкусная. Конечно, вкус не как у Принглса, но все равно тоже топово. Блять. Эдурус, давай, Эдурус приготовим. Эдурус. Максима. Подожди, дядя. Пик со мной. Снаряга. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Так, ладно, погнали. Сейчас. Не. Бельведер. Давай, погнали, вот это задание выполним. Карта мира. Шахта Бельведер. Блять, хоть и стоит. Это, блин, ну это вкусно. Это вкусно. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень приятненькая хрень. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Revelio. Быки получают. Получается быкорощенная. Вот тут есть Макзакс? Макзакс какой-нибудь есть? Brown Rock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but over it. I did. Nice to meet you. Rock and my brother. Simply. I'm unfortunate. We should not have to live in fear. This is our home. Нет, подожди, для начала мы... It seems as though things are getting worse. Best be on my guard.
I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. I'll be quieter than a jobber knob. Revelio. There they are up ahead. I'll let you lead. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Full dead asleep on my feet, I could. Somebody there? Hello? Oh, could do with a nice mushroom stew about now. This is going well. We make a good team. We do at that. No. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Revelio. Petrificus totalis. Дрочипикус татапсус. Ну, все, погнали. Не хочу с ними драться. Вот так, зайдем по-тихому в шахтер. For better or for worse, we're in. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. Petrificus Move totalis. there! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. What was that? I feel as though been on patrol so long I'm hearing things. Feels like I've been at this for hours.
over here to see this. Bombarder. Loyalists are in here. Too many. They definitely think they want. Wingardium Leviosa. Leviosa. Блять, а ты телепортируешься, сука. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Сейчас, подождите. Надо попить. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Я понял. Репаро. Reparo. Revelio. Ага, сундук. Bombarda. Incendio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome We distraction. have another fight on our hands. Why am I not surprised? One of the best meals I've ever eaten.
план. Воровать. Кто это? Спасибо. Кто это? We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Bombarder! Так, подожди, мне надо ареста моментум. И здесь мне... The room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Подожди, мне надо... Конфринга. Confringo! Symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Revelio. Подожди. Ренгардиум левиоса. Wingardium Leviosa. Иди сюда, Ренгардиум левиоса. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Confringo! Wasn't expecting that. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this Sebastian, mystery. I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels Revelio. odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Confringo!
Сука. Кайф. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Вот ты ёбаный гандон, блядь. Ты, блядь, помогаешь, а ты, сука, еще хуйней, блядь, маешься. Сука, заебись, блядь. Сука, я в ахуе, блядь. Где бы я еще, блядь, чипсы пожрал, блядь? А не в игру бы играл. Охуительный струнчик. Нравится пожрать чипсов вкусно. Блядь, кайфовать просто. Вот я сейчас пойду руки помою. Шейка надо залить водичкой, чтобы он откисал. Все, обычно... Ой, сейчас я вычу... Зазу.
Так, ладно, погнали. Погнали. Так, во-первых, что мне тут? Мне что надо? Мне надо что? Мне надо зайти вот сюда. С навигацией. Хуета. Херота. Хуета. И тем более хуета. Так. Все, летим в Хогсмит. Продаем нахуй все. Все нахер. Нахер надо. Нахер надо. О, как раз с Поппи попиздим. Вот. Давай пожилую брюку, пожилую. Зажилую брюку, зажилую. Мы зажилую брюку. Сейчас мы как раз полетим в пожилую брюку. Так, дядя. Или там волшебное зелье Пипи Джейкина. Давай, торгаш. Где торгаш? Торгазидзе будем делать. Мы будем делать торгазидзе, братан. Торгазидзе. Так, продать нахер. Продать нахер, дядя. Продать нахер. Продать. Задать. Продать. А, у тебя ничего нету? Ой, тебе давай куплю рябиносов. A wise decision. Thank you. Да, thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Все. Теперь идем к Поппи разговаривать с Поппи-Доппи. С Поппандопола идем. Вот, с Поппи-Доппи разговаривать надо. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting room. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Пьет без спроса. Так, задача. Найдите Николая, который в прошлом был Мерлином. Но Мерлин спился и остался без хуем. Нужно Николку проведать, самогонку забрать. Надо забрать у Николки самогонку. Бля, я забыл, сука. Бля, у меня ж, блядь, это... Ёбаный, я забыл, сука. Ну, бар. Ну, и мне надо делать... 5 минут. Я забыл же, надо же сказать. Ой, чё? Аж просили, блядь. Ой, блядь, сука, ёбаная, блядь, хуета, блядь. Блядь, рожа потеет, это пиздец, просто я хуею, блядь. Рожа спотела, рожа потеет. Рожа делает пот. Так, нужно проведать Николку.
We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Кажется, я... Why is he after you? Проебался. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, Я that даже если бы certainly хотел helps себя to shed наставить light on what we там saw at the нет tent. такого. Don't Не worry, сделали. I'll guard your secret Есть as if it только were my Вулан own. де Морт. I shan't press for more Тот, details. о In котором нельзя fact, I should говорить. probably be going. I'll let you know when I have news of her location. Все, дядя? Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Получается, все попиздопало? Все попиздопало? Нормально? Все попиздякали? Что, можно по сюжету в тени времени? О, бля, ёбаный рот. Надо. Империос. Вот Империос надо. Вот это еще одно заклинание. Вот эти заклинания мне треба нравится. Вот это мне треба нравится, пацаны. Вроде кого... Чау, нихуя мне тут летать. Можно на пукане полететь? Можно полетели на вулкане сделать, а? Ебаная мусорка, блядь. Ой, блядь. Ебаная мусорка, блядь. Так, на бэшечку, нахуй, на бэшечку. Лететь надо на бэшечку. Подожди, дядя, стой, блядь. Ёбаный я мудак. А, надо ж, блядь, сука. Блядь, что ты продаешь, блядь? Вот, надо проверить, что ты торгуешь. Чем торгуешь, дядя? Nice to see you again. Да. Nice to see you as well. How can I help you? Чем можешь помочь? What do you have for sale? Давай гляну, что ты торгуешь. What are we in the market for today? Болташрека, пушишка, Now, if you like what you bought, нюхля, be sure to come in and see лунтеленок, me again. болтарушка. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Так, значит, нам надо что? Нам надо с Себасом. Нет, с Себасом это хорошо встретиться, но... Блять, где эта херня? Сука, я что хотел? А, я ж хотел ебаные таланты, блядь. Я хотел третью ячейку этих. Колдывство. Чисто, блядь, таланты. Заклинания. Нет. Ключевые. А вот. Есть, дядя. Еще один комплект. Вот теперь мы его и собираем. Так, здесь мы поставим. Здесь мы поставим Крушо. Потом поставим Ареста Моментум. Поставим еще вот это. И Бомбарда. Во. Вот так вот. И я теперь возьму. Оп. Переключусь. Все, я понял. Вот так вот, дядя. Я понял тебя, я понял. Ты меня понял? Вот, да, понял. Я зелье не забыл, ну да похуй. Вот, надо тут полетать, получается, да? Лопаем шары, получается. Раз. Что за штука? Кого там пить? А, инферналы, я понял. Стоп.
А инферналы... инферналы были в этом. Как он назывался? Принцип Полукровский были такое. Да, инферналы. Это получается этих, кто Воланом Демартом был. Типа создан Воланом Демартом. Вроде бы так, я как помню. Конечно, давно уже не смотрел. Что ты, дядя? Ля, какая сучки. Бан. Ты понял, дядя? Понял? Самый лучший бан — это бан от Сани. Вот. Ты охуел? Дядя, а ты что, ебанут? Дядя, делаем бан тебе. Все, дядя делает бан. Понял, дядя? Ты понял, дядя? Бан надо делать. Бан, это треба бан. Просто. Это жестко бан. Это жестко бан. Это жестко бан, аскабан. Жалко, тут нет заклинания. Эксбэк до Бадрону. Good. Давай. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I believe one of from what I read in a... As I mentioned earlier, if it's in this category... I'm ready to Perfect. I didn't. Good. Ominous. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Себя на Шракастер. На Ланкастера заменить. Я себя на Волан-де-Морта мог заменить. Try not to lose your nerve just yet. Но не на Шренкастера. Ой, спички, блядь. Какие пидорасы. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Wingardium Leviosa. This room is Levioso. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Статуя Фестрала. Watch your step. I nearly slipped there. Confringo. All this grass. It no longer feels like a tomb. Revelio. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though.
Ну, нормально. Я надеюсь, рассинхрона нет. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. What did you find? Looks like part of a student's diary. Of course. Let's divide and hold on to that diary entry. It does mention something. Really? We need to focus on moving beyond. Of course. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Подожди. Accio. Wingardium Leviosa. Найди способ прорваться. Revelio. Accio. А, я понял как. Revelio. Depulso. Wingardium Leviosa. That's a lot of bone, that's it. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. We've made it this far, but clearly we have more to do. Секунду, блин. Ёб твою мать. Depulso. Ой, блядь. Акцию. Accio. I need to find a safe way across. Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. Depulso. Lumos. Revelio. Accio.
Lumos. Accio. Так. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Мостик из костей комплит. Accio. Ну все, погнали дальше. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Wingardium Leviosa. Sendo. Imperio. Bombarda. Accio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio.
That worked. Keep going. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Revelio. Imperial. Accio. Imperial. Depulso. Bombarda. Springer. Depulso. Springer. Подожди, блядь. Springer. Блядь, иди ты нахер, а. Imperial. Arrest their momentum. Bombarda. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo! Accio! Revelio! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet.
Sebastian! The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Confringo! Так, блядь, сейчас я подойду. Что ты нудишь? Ты за кисей ходишь? Ты за кисей ходишь? Ты сюда пришла? Нет. За кисей. За кисей. Я пришел за кисей. Кися откуда?
Ладно. Погнали дальше. Дальше погнали. А вода есть? А пить, кипить, охота. Надо спрайта попить. Пить, кипить, спрайт. Вот, надо спрайта попить. Попить спрайта надо, бахнуть. Хочу спить, кипить, спрайта. Вот. Ну шо, дядя. 33%. Так, нельзя сохракаться. В течение что-то там. Я понял. Ба. Кто ты, дядя? Матриархут. Да что это за говно? Дядя! Дядя, да за шо? Да за шо меня? Ёбаные гондоны, да за шо, блядь? Ни хилок, нихуя не дали, блядь. Сейчас я вас буду пиздошить, блядь. Как ебать, нахуй. Я вас ебать сейчас буду, блядь. Нахуй ареста, блядь. Вот это пидораска. Все, блядь. Перерубаемся, нахуй. Рерубан сейчас будем делать, блядь, жестко. Вон они, сука, пидорасные, блядь. Владели, империум, нахуй. Круцов, блядь. Бомбардо. Бомбардо. Да соси, блядь! Ёбаная семеро, блядь! Сосите, блядь, семеро, нахуй! Все, блядь, сосите семеро, блядь. Реально, блядь. Децендо надо. Депулса. Неизвестный предмет для спины. О, бля, Рябиносового дали. Ёбаный рот, блядь, тебя. Это казино, блядь. Ревелио. Конфринго. Ревелио. Подожди. А, то есть... А. Мне куда? Мне... Нет, мне кажется... Ага, вот сюда.
Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it. Revelio. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Не понимает, да, ну... Ты как будто понимаешь. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. I knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Темная жертва, блядь. Это 3 дара смерти. Камень жизни, плащ-невидимка, пузинная палочка. В ней самая When we get to сильная... Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Все горит, нахуй, твой Фелдкрофт. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Я же сказал, пиздец, блядь, деревня горит, нахуй. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. That was meant for me. Что ты, дядя? Not quiet enough. How nice of you to start. Not quick enough. Подожди, блядь, дядя. There's nowhere to go. Империум. Bombarda. We've got her. They'll retreat. We'll make them retreat. I'm handling. Что ты за хуйта? Spellcasting. Christ. Oh, you think you're so clever. You're not in here. Be careful! Mind! Что ты орешь? Что ты разоракался? Разоракался, котик мой красивый. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Не ори. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do.
If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Да пиздец. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Блять, я ее занял. Крипту надо. Давай, Хогс. Так, давай сейчас это пойдем зелье заберем. Во, вот это требуется. Знаешь, блядь, каким хуем ты узнаешь, типа я использую, темный хочется использовать. В отличие, блядь, от NPC, блядь, мне похуй, блядь, на ваше мнение, блядь. Чё хочу, то и юзаю, блядь. Хоть Авада Кедумбру буду юзать, блядь. Хоть Авада Кедумбру буду юзать, и мне похую. Мне хуй похую будет вообще. Хоть Авада Кедумбру буду юзать. Хоть Авада Кедумбра, хоть не Авада Кедумбра. Мне будет вообще пахаю. Пахаю мне будет. Блять, Жапиндру Китундру буду езжать. Все, дядя. Так, теперь в криптограф.
Класс Залебаресия мне нужен класс. Класс нужен Залебаресия. Наверное, сейчас мы это... С Себастьяном в Крепетусии. Открывай ворота, я иду. Хогвартс, открывай ворота. Вот, я снова легендарочка. Жестко легендарочка. Вот. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Скриптоните, значит. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Прикольно, кстати, прикольно. Так, задание, да? Что-то на гобледу. Что-то на гобледу. Хогзамид, да. Гогзмид. Гогзмид получается. Поняли? Мы в Гогзмид летим. Так, наверное, сейчас вот это выполним. Потом выполним сюжетное. И пойду, наверное, перерыв. Потом уже будем вечером играть Гобледук. Пожилой Гобледук Gotham Knights. I didn't keep you... Not at all. She didn't say... What did you find? I realized that I went back to the tent. Well done. I can't be so... I thought we might... Of course. If that's all right. Ну или это задание, сейчас посмотрим. Here we are. I suspect perhaps nabbed her. You got all of that? You'd be surprised. Shall we see if she's... You're making this sound... Hebrideans. She'll understand. Well then. Wonderful. Oh, and one more thing. Revelio. Agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us.
She did make it home Надо safe. искать все по геодате, поняли? She wasn't collared like the other dragons. Надо искать все по геодате. Мы ищем все по геодате. Здравствуй, дядя. That thing must be worried sick. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Reparo. Revelio. Pedricus cacassus. Pedrificus patasus. Так. Кормля. I wonder how many they brought to capture. At least 10 usually. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Охуительно, блядь, на как. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her. From a distance, we probably look exactly like sheep to her. 40 муркамля. How lucky for us. Watch your step. To pick off a grap horn. Or just raring for a... Quiet, what was that? Бабаза. Давай, беги на. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Watch out, it's her domain. She'll make... Keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. Да вставай же, блядь, ебаная. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past. Get to that opening below her. Давай нахуй, беги, сука, беги. Get to that. We can get to the nest. Беги нахуй, беги, сука. Look, underneath her. I think we're close. She's leaving. Quickly. Brilliant. There's the nest. We're almost there. Why is every brick... Reparo.
If we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. That was Creatures are a lot. That's what the important. Thank you for doing. Shall we head back? I am. Understandable. True. Unless what? Unless. Все нахер трындят, блядь. How could I have been so blind? Так, наверное, сейчас в ручейку телепортируемся. Сохраняемся. Три. Так, ладно. На этом всем спасибо за внимание, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.